هذول مين؟ اوه هذول برضو. هنا في كمان واحد السرفايفنج صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامر من قناة AmerXtream. سلسلة جديدة مع لعبة جديدة، لعبة Alan Wake 2. بعد 13 عام رجعت لنا اللعبة بالجزء الثاني والمكملة للجزء الأول. راح أعطيكم نبذة بسيطة عن اللعبة. Alan Wake هو كاتب واحد من أكثر الروايات مبيعا، ودائما اللي بيحب يكون رواياته تتكلم عن القصص الغامضة والمرعبة. في يوم من الأيام أخذ زوجته لرحلة، يعني يقضي فيها كذا وقت جميل مع زوجته، ولكن في ظروف غامضة اختفت زوجته. وهنا بدأت رحلته في البحث عن زوجته، وفي أثناء البحث بدأت تظهر له أمور غريبة وأشياء غامضة. والأكثر غرابة إنه بعد فترة اكتشف إنه هذه الأمور الغريبة والمخاطر الكبيرة اللي قاعد يلاقيها أو قاعد تصير قدامه هي مقتبسة من الروايات اللي كان بيكتبها. وبعد مرور الأحداث في الجزء الأول ألان ويك نفسه كمان اختفى. والآن بعد مرور 13 عام في الجزء الثاني بدأت تظهر أيضا سلسلة جرائم في نفس المنطقة اللي اختفى فيها ألان ويك وزوجته، وعشان كذا تم إرسال عملاء ال FBI لهذه المنطقة للتحقيق في هذه الجرائم. في بداية اللعبة راح نلعب بالعميلة ساغا أندرسون، وهي تعتبر من واحدة من أفضل عملاء ال FBI في التحقيق. راح نبدأ اللعبة وحنشوف إيش حيصير معنا في التحقيقات هذه. إن شاء الله تستمتعوا معي في هذه السلسلة. أنا جدا متحمس للعبة بصراحة. لا تنسوني من دعمكم باللايك، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة، هذا أكبر داعم لي. وكلها عبارة عن ضغطة بس كده سبسكرايب ويعطيك العافية. فخلونا الآن نبدأ بدون ما نتأخر كثير في المقدمة، وإن شاء الله تستمتع معي. خلونا نبدأ. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. طبعا انتم عارفين اللعبة رعب وكذا واشياء غموض ودارك ومدري ايش، ف كوب قهوة ولا كوب شاي حيكون مرة جيد مع الفيلم اللي حيكون قدامنا. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters طلعت هذا الحيرة والحيوان ذا مقلوب ميت. مين هذا الشخص؟ هذا بس في البداية. بس ديم يا عيالي الجرافيكس شيء رهيب صراحة. واضح من البيئة انه اللعبة حتكون تخوف صح. اسمعوني، ما ادري تبوني اترجم لكم ولا يعني اخليكم تستمتعوا بالمقاطع. هنا سمعت صوت بس حسبت انه في احد جاء.
هذه البداية بس. اوكي يقول اضغط L3 عشان تجري. اوكي احنا من اول قاعدين نجري اصلا. النجاة، السرفايفنج. وين السرفايفنج سكيلز بس؟ اوه ماي جاد. سامعين الاصوات؟ هذول مين؟ اوه هذول برضو. كان في كمان واحد. السرفايفنج صح. طلق علي. يمين يسار. ولد المكان مرة ظلام ماني شايف شيء. يا شباب اللعبة هذه بلس 18 الصغار لا يشوفوها. ساتر يا ولد دولي. ايش العصابة هذه؟ مين انت مين؟ يا ساتر يا الفتح اللي سواه في صدره. والله بداية قوية. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. يقول الرحلة هذه إنه ممكن تاخذ وقت أطول من اللي كانت تتوقع. Oh my God, Mom! It's not your fault. People get all murdery. What happened? يقول إنه ما هو غلطك إنه الناس صاروا كذا يعني يقتلوا حقين مشاكل. Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. هو وأبوه قاعدين يتفرجوا المسلسل. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. لوغان هي where she gets that. هو لوغان هذا مو ولد ولا بنت؟ It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the يقول إنه مو معقول يكون هذا الشيء صدفة إنه يكون في جثة ثانية برضو وإحنا جايين في Glad الطريق. you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup.
Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that يقول انه map. هنا السيارة هذه حقت الشرف يعني موجودة، فالمفروض انه يكون الشخص فيه، بس انه هو في الحقيقة ما هو موجود. Find the deputies. يبغون اول شيء يدور عن هذا الشخص. Swallowed up by the trees. اوكي هذا خريطة. اوكي احنا هنا، هذا المواقف، هذه المنطقة كلها. تمام. والله شايفين الشعر كيف مسوينه؟ اقسم بالله كأنه حقيقي الشعر. طيب. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. في واحد. Hey, over اي والله here. هو. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. يقول انه انا اللي راح اتولى القضية هذه. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton. كان يقول متى حيوصلوا ذول حقين الاف بي He's اي. not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. بيقولون عن القلب. Well, we شكلهم لقوا reckon قلب. there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. يقول انه لقوا عضو خارج جسم الضحية، بينما هو المفروض انه يكون داخل الجسم، فاتوقع انه يتكلم عن القلب. Were there any witnesses? كان في اي شهود؟ couple out of towners. I wonder what they were يقول doing. اثنين من الخارجين من يعني برا القرية هذه. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. اوكي. الشرف هذا اخذهم ورجعهم لمدينته. I want to see the body. How do we get there? بتشوف Oh, الجثث. sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. كان بيورينا الطريق بس انه يعني هو يقول ما يحتاج. طيب يقول لي الطريق انه حتنزل من هنا. Before we get to the crime scene, there's time to تنزل review the الى facts of the اخر case so التل far. او الوادي. Make sure I'm seeing the clues clearly. You can access the case board inside the mine place. Case board. The mine place. Okay. My version of the mine palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mine place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. عندي هدفين الآن. خلينا نشوف Everything we know لقطة about the القضية. previous murders. Worth taking another look. اوكي. هذه اللوحة اللي تجمع فيها الدلائل اللي هي اكتشفتها وتربط يعني خيوط القضية مع بعض.
murder method, slight difference in murder, voting. اوكي، تقول انه في اختلاف بسيط في شو اسمه، طريقة القتل. You are now free to navigate the case board or leave. اوكي. الفيكتيمز هذول الضحايا، مكتوب انه كل الضحايا اترسل لهم تقرير في 2010. كريس وولف، تيد لين، وويندي ديفيز. كل واحد لو تلاحظوا انه مهنتهم مختلفة عن بعض، ما هم زي بعض. اوكي. في شغلة يقول لك انه كل الجثث كانت تعاني من انتفاخ. ما اعرف ايش السبب. طيب هذا البحيرة هنا كيلر بروفايل. talk to someone. ما في نتوك. اوكي. was covered in illegible tattoos. Maybe. Apart from going missing. Postman. Okay. طيب إلى الآن ما في هنا أشياء مرة واضحة إنه تفيدنا، فأتوقع هذا حنرجع لها بعدين. Already hard at work, Anderson. Close to cracking it? لا طبعا لسه مرة We're just بدري. getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective يقول إنه أنت than I حطيتنا am. يعني قائدة للمهمة هذه. إيش السبب إنه ليش في هذا الوقت؟ I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. اوكي خلونا ننزل. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that. الجثث حتكون تحت قالوا. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. نروح نشوف هنا جوا ايش في قبل ما نكمل هناك. يمكن نلاقي فيه دليل ولا حاجة كويس. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. اوكي. اجل كويس فعلا يعني يمديني انه اوكي لا طلع ما يمديني اروح. اوكي طيب هل ممكن هنا يكون في شيء؟ هنا في طريق. يمكن هنا يكون في حاجة. يب هذا ايش؟ This powerful feat of nature will evolve as it does discrimination. ما هو مهم يعني بصراحة. هذا في الأمان. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. My dad used to say He when the hates going those gets cheesy crime tough, books, the tough get going. but he Not sure really if hates the the tough get movies. going too, but maybe you will find it inspiring. Okay. Manuscript fragments. وصفة. Manuscript can be used to upgrade weapons in the mind place. Oh, هذا أقدر أطور بها الأسلحة. اوكي انا ما عندي غير 2 حاليا. اوكي كيس بورد. طيب ما في شيء ثاني حنضيفه على الكيس بورد، ف
اتوقع الان نكمل على هناك. نسيت اسمه ذا الشخصيه الثانيه اللي معي هذا. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. Getting back to nature is your thing. طيب Damn. ما في شيء هنا. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only بدأت thing around تمطر. here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Did. Next. في صوت احد. هذا الشرف صح؟ ننزل من هنا ولا من هنا؟ I'll be back in a second. Roger. هنا في بيت دقيقة. ممكن نلاقي فيه شيء. هذا ايش؟ The witch's hut. He lived the witch of Cauldron Lake. You were her spirit may still haunt this place. يقول انه هذا المكان حق الساحرة. نشوف نفتح ندخل. ما في شيء. اوكي لو قفلت الباب يب ما في شيء. اوكي طب نشوف المنطقة هذه اللي حوالينا هنا ممكن نلاقي شيء. هنا في جسم مع اني اتوقع انه ما حيخلوني اروح. لا والله. هنا كان في احد جالس. دقيقة في مذكرة. Friday. Midge told me today that her family is moving away. This sucks. I haven't even told her that I like her yet. What's the point? You know what she said. Her parents want to get footage. Fucking fools. اوكي يتكلم انه عن يوم الجمعة كان في واحدة يعني كان يبي يعترف لانه هو يحبها بس اهلها حينقلوا لمدينة ثانية مدينة كبيرة عشان يعني وظائف افضل ومدرسة افضل وتعليم وزي كذا. طب وهنا so I told her she said thanks fucking kill me. هي يقول يوم الاحد راح قال لها بس ردت عليه انه ايش اقتلني. Snack out last night again went to the big house by the lake. Here I يقول انه يوم الاثنين كان سمع اصوات انه في اشياء غريبه قاعد تصير فراح يرجع اليوم الثاني عشان كذا معاه عده افضل يعني من ناحيه ممكن مسدس ولا اي شيء يعني. اوكي اخذت سلاح واخذت رصاصات ولا هو السلاح اصلا معايا. اوكي A lunchbox again. صندوق غدا مرة واحد ثاني. I know things can get a little crazy around here, but if you are ever feeling scared, just remember that Alan is watching over us. مكتوب إذا إنه كنت في يوم من الأيام خايف تذكر إنه ألان قاعد يراقبنا. أوكي هذا ماني سكريبت فراجمنتس واحد ثاني كمان. كذا صار عندي 3. طيب أتوقع كذا هذه المنطقة ما عاد فيها شيء ثاني. أعتقد ننزل من هنا عشان نروح ل الجثة صح؟ والله المكان شوية كبير يعني ما تدري صراحة من فين تروح. هنا على اليسار كان في لوحة خلونا نشوفها. هذه which is there is no mystery in Cauldron Lake being named after its cauldron. Legend tells that infections. Okay.
المكان كأنه مكان حق سحرة من جد. بس هنا لا ما في، ولا هنا ما يمديني اني اروح. انا جيت من هناك من فوق. طب ذاك خويه فينه؟ ليش خلاني لوحدي؟ كيف تسيب حرمة لوحده؟ ما ادري هو الطريق اصلا من هنا ولا من هناك ورا؟ اوه تصدق شكل الطريق اساسا من هنا. هذاك واحد ولا مين؟ ليش ده؟ ولا دمية زي كأنه زي الفزاعة. Deputy Thornton, I take it. That's me, طلع at your ذا. service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. يلا Did you get خلينا نروح نشوف الجثة. Anderson? So, يقول هل ضعتي ولا لا؟ FBI, huh? يس So ياي. cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. هذا Those ما- are ما real? في شيء. You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? هنا في شيء. دقيقة. لازم انت كمحقق يا اخي لازم تستكشف المكان كامل. صح ولا لا؟ ولا هو هذا المحل؟ لا مو هذا المحل. يب هنا في شو شايفين في A أغراض. creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. اوكي مقفل، في له قفل. طيب في شيء ثاني هنا. هذا ايش؟ القفل كأنه يحتاج رقم. اوكي ايوه فلاش لايت. يا سلام نحتاج الفلاش لايت طبعا. العلامة هذه مكثرين منها، اللي مثلث تحت ومثلث فوق. ايش هنا هذا؟ Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. هذا كيف طاح؟ ممكن الاقي هنا في رمز للقفل حق الصندوق اللي برا. بس ممكن الاقيه هنا صح؟ ما اقدر افتح الدواليب كمان؟ هو طبيعي كذا الكراسي عادي تتحرك؟ ولا يعني عشان رعب وتخويف وكذا؟ ما يمدينا افتح الستارة. اوكي ممكن نلاقي الرقم هنا. Let this be a warning to you fellow trespassers. They say the lake is a altar or something. They are in that preparing. I know it. اوكي. ليش بعض المثلثات تكون يمين يسار، بعضها فوق تحت وبعضها كلها تحت؟ هنا داخلين في بعض. صدق احس لها معنى. شكله في لها سر. بس على العموم ما لقيت شيء اقدر افتح بال confused. Follow the steps. Wash hands. Take chicken out of fridge. Take a nap. Ooh. Okay. يقول لي غسل يدك اول شيء. في مغسله جوا؟ طيب ايه في مغسله جوا. يقول غسل يدك، بعدين خذ دجاجه من الثلاجه. بس ما اقدر اغسل يدي.
ولا هنا عن طريق المطبخ؟ برضو ما يمديني، ولا لازم كده؟ لازم اقفل الفلاش يعني؟ برضو ما يمديني استعمل المغسلة. اوكي، لا اجل شكله ما هو من هنا. اول ملاحظة ما لها داعي. على العموم خلونا نكمل اكتشاف هنا. وهذا الجثة. اوكي هنروح نستكشفها، بس خلونا نكمل هنا ايش فيه. هذا باب مقفل. هناك في طريق. ما احس اني المفروض اروح هناك الان. برجع للمكان الجثة ونحقق فيها نشوف. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. فتحت اول صورة من القضية، واقدر ايش اعلقها على allow Saga to see active clues. The key image can be selected with X and placed on the case board. اوكي هذه الصورة. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? ما اعتقد. Consistent. Placing a key on the case board begins a new line of investigation. Another body has been found in the woods. Near Bright Falls. Perfect timing. You need to see if this is linked to the killings. We are here to investigate. Okay. When a key plays, it will prompt a new question. Objectives are viewable at the case board in your goals. هذه الأهداف. Investigate the crime scene. Cases. You are now free to examine the case board or leave. Okay. هذه الكيسز اللي عندي. هذه كالدرون ليك مردرز ما في كلوز، بس هذه في عندي 4 خيوط اكتشفتها. هذا أول اللي هو صندوق الغداء صح؟ يب. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. ممكن صح. طيب برضو اكتشفت 2 ثانية صناديق غدا. lunchbox found near the woods. Baseboard. Look around. في هنا عندي ايش هذه؟ Find evidence. Who left these? اتوقع هنا لازم احط هذه. Think. طيب ابى احطها هنا، مو هنا المفروض اني احطها. لا شكله غلط والله. ولا هذه ما احطها هنا الا احطها هنا. يب. The note inside mentions Alan Wake. What the hell are these? انه بيتكلم انه في ايش؟ بيتكلم عن ألان ويك، بس ليش يتكلم عن ألان ويك؟ You don't know yet. طيب كذا علقنا كل الخيوط اللي احنا اكتشفناها الى الان. بالنسبة لي الجثة هذه الأخيرة. طيب you can collect
clues from the body. خلينا نكتشف. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. هذا قاعدين يستعملوا دي الخيوط عشان يثبتوه. هذا القلب The صح؟ killer left the heart right next to the body. ايه وسابوا القلب بجنب الجثة. Inside هذا stab الشق اللي wound. سووه. Chest cut open. Heart removed. طيب خلونا نرجع نعلق دي الأشياء اللي اكتشفناها. هذه وهذا. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. نفس طريقة قتل الجثث اللي فاتت، لكن هذه المرة إنه خلوا القلب يعني سابوه ما أخذوه معاهم. طيب. The clues have resolved the open question and unlocked a deduction. As you advance the investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. طيب كل ما تقدم راح تجيني ايش أهداف أكثر. الآن صار عندي ايش؟ يبغوني أعرف أكثر عن الضحية ويبغوني أعرف أكثر عن القاتل. The killer. طبعا لسه ما اكتشفت أي شيء عن القاتل ولا الجثة، فحنرجع للإيش؟ للجثة هنا. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. حلل الدم وسوي تحليل NDA ونشوف. Multiple people were here. Multiple killers? كان في عدة أشخاص فممكن يكونوا عدة قتلة، ما هو شخص واحد بس. طب إيش فيه ثاني؟ هناك في طاولة في حاجة. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. أوه، تقول إنه هنا واضح إنه كانوا قاعدين ينتظروا الجثة أصلاً أو Someone الضحية. left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? الترايبود هذه هل كانت لكاميرا ولا الغرض ثاني تتوقعون؟ خلينا نضيف الأشياء. ممكن إيش نكتشف حاجة. For later. إيش الآن هذه اللي هم عند الكيلرز أكيد، وهذه الفيكتيم. لا أوكي طلع والله. Footprints indicating multiple killers. Yep. Quite the party. بما انه لقينا اكثر من يعني من حذاء، الله يكرمكم ويعزكم، معناته انه ايش في الغالب في اكثر من قاتل. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Can be discovered by speaking to people as well as by examining your surroundings. You knew the victim? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. كان واحد من عملاء ال FBI تصدق ran into ده him a اللي few times قتل؟ in Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. زميله برضو انقتل ومن بعدها زي ما تقولوا انه ايش حالته كل ما لا تدحدر. What happened after he got fired? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. اوكي. بعد ما انفصل بدأت تجي له كذا ضغوطات وحالات نفسية وكوابيس وبيشوف أشباح ومن ذي الأمور. طبعا هذه كلها هو يقول إنه إشاعات أنا سمعتها عنه لكن مو متأكد منها. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. وضاع نايتنجيل هذا من 2010
نفس السنة اللي إيش ضاعوا فيها I think that's everything. الضحايا For الثانيين. now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. خلونا نروح للمايند كيس أو مايند مدري إيش. نحط الأشياء هذه اللي اكتشفناها الآن. هذا الضحية اللي هو اسمه نايتنجيل. The victim. I trust cases read on people. Sounds like our victim wasn't mentally stable. انه واضح انه الضحية ما كان عقليا يعني موزون، او يعني باين انه كان عنده مرض عقلي. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. طيب. Private found. هذه الاشياء اللي اكتشفناها اللي هي حق البير وحق الايش الترايبود. ايش ممكن They تعطينا؟ planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? طيب البروفايلنج انه تحاول تدخل ايش عقل الضحيه وتشوف هو ايش سوى او ايش فكر في ايش وايش اللي شافه، الاشياء اللي شافها. حنشوف، اتوقع حندخل الان في عقل الضحيه هذا نايتنجيل ونشوف او نحاول نتوقع ايش شاف. missing person. الان انا عندي هذا السؤالين: الشخص المفقود وطريقة القتل اللي هو الريتشوال يعني كذا زي Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. جاء من البحيرة أصلا من قبل ما حتى ينقتل. طيب طريقة Nightingale was القتل. chosen as the victim. Why? بس إيش السبب؟ The switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. يقول إنه ما اختاره كضحية بل كحاول لشيء معين، بس إيش هو ما إحنا عارفين لسه. جاء من البحيرة طبعا قلنا. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Okay. You are not allowed in the lake until he Check says the lake shore. otherwise. طيب بنروح نشيك The إيش lake is على connected to البحيرة. Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. تتوقع إنه البحيرة لها علاقة بالضحية وفيها حاجة ممكن تلاقيها فيه. حنروح إيش؟ This one of your hunches, Anderson? نشيك على البحيرة ونشوف. Something happened at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Okay. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? ما مديني Haven't أروح figured that part out قدم yet. زيادة. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Can't go any further. Water's too deep. يب ما أقدر أتقدم أكثر. معناته
الدلائل حتكون هنا بس. المصباح ما منه فائدة. Welcome back, Anderson. I didn't know trees got that big. يب. Gives me the هذا المكان اللي قلت creeps. لكم عليه كأنه حق You need to get السحر out ولا more. شيء. It is kind of creepy, though. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. هو أنا في إيش I'll look around. See you in a bit. Take your time. يب. نحاول نشوف إيش ممكن نلاقي في المنطقة هذه. هنا ما في شيء. برضو ماني شايف فيه حاجة. استغرب وين تبغاني ادور؟ Did you get lost, Anderson? على خفيف يعني. اوكي هي تبغانا examine the block path. طلع الطريق ده مقفل. There's a piece of paper on the ground. في ورقة هنا. ما اقدر اخذها طيب. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. ايش الورقة هذه؟ A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched ما هي out مطبوعة and بل it's added انه with a pen. انكتبت عن طريق الآلة هذيك اللي Like a تقعد تكتب كذا manuscript. وتكتب معك في نفس الوقت. Page of a story. Killer left a message. القاتل ساب الرسالة هذه لنا The احنا. text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. وهذا ألن. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. في أحد قاعد يراقبنا تقول. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Okay, manuscript pages I should can be profile read. Nightingale about this page. اوكي. بغانا ايش نسوي له بروفايلينج بس دقيقة هذا ايش؟ This mug always cheers me up. Not the worst mom. ما انت أسوأهم. Manuscript pages. هنا. The message. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into كأنها جزء من terrifying depths. الرواية اللي Secret كتبها truths ألن. trembling beyond the نفس threshold. طريقة إنه سرد الروايات. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. اوكي. طيب حنسوي الآن البروفايلينج عشان نشوف ايش اكتشف نايتنجيل. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this?
ايش مهمة نايتنجيل في القصة هذه؟ Something was put inside him, in his chest. I must find out what. يقول انه في 100% انه في حاجة حطوها في صدره، فحنكتشفها. بس قبل ما نروح هناك نكتشف، حنحط هذا الدلائل اللي ايش اكتشفناها. Victim came from. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. هذه هذا المانuscript. There's more going on here than I'm seeing. طيب نروح ايش؟ I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Yep. Okay. If you are stuck or unsure how to proceed, don't forget to check the mine place. Okay. إذا دقيقة. هنا إذا برجع أطلع. بس أوكي هو طريق من هنا عشان نروح للجثة. This entire area is inside a caldera. This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Hey, I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. أوكي مو أنا اللي Science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Yep. Deputy. Okay. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Odeon حنودي Diner in الجثة town. للمدينة Got a key عشان نفحصها، to the وحتفحصها هي gate. It's a بنفسها. shortcut back to the parking lot just up the hill. اوكي اختصار تقول او هو يقول shortcut key. Thanks. Let's get the car. Take the car Drive back to to Bright Bright Falls Falls. and Figure out talk to what these happened. witnesses, the Now I can bookers. go. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. alright. ايش نستغل الاختصار هذا. ونرجع لمواقف السيارات من هنا. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a إيش الغرفة surprise دي؟ about the deputies. Doubt they see much. دقيقة قبل ما نكمل هناك بشوف هذه الغرفة ايش. Do not touch. This station is property of the FBC. هنا في ورقة كمان. Wait. There's another lunchbox. Oh. ناخذ المانuscript. We are all in this together, hero. Have a heroic day. Okay. ما في شيء واضح إلى الآن في عن اللانش بوكسز هذه، لكن حنحطها بعدين في ايش؟ في المايند بليس ونشوف ايش يطلع معانا. في شيء هنا؟ Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. يقول انه ما تقدر الى الان يعني تحط الخيوط يعني مع بعض، ما زالت الامور ما هي واضحه. Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. كالدرون ليك. طب هو الطريق من هنا ولا من هنا؟ الطريق من هنا. اجل هذا الطريق ايش فيه؟ لازم تخرج عن المألوف. اوكي بس كذا يعني. نفس الطريق. Here we are. طيب.
Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. رايت فولز. حنرجع ليش للمدينة. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. اوكي. يقول لها انه طريقتك انت في التحقيق راح نقدر ننجز بسرعة. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. طيب قبل ما نكمل هنا The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. حنجيب لك قهوة يا حبيبي خلاص. راح انهي الحلقة الأولى في هذا المكان. يعني اكتشفنا بعض الدلائل وبعض الأشياء من مكان الجريمة، لكن الآن حيكون عندنا إنه نبغى نحاول نتفحص الجثة نفسها، لأنه متوقعين إنه حنلاقي شيء داخل الفتحة اللي موجود في صدره. نشوف هذا ايش حيكون عندنا في الحلقة الثانية ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي في هذه الحلقة الأولى، ولا تنسوني من دعمكم باللايك والاشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وانتظروني في الحلقة الجاية مع قناة عامر اكستريم. مع السلامة.